ఇక్కడ మనకి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారండి. ఏపీపీజీసెట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ది. The qualified and eligible candidates of APPGSET are informed to attend APPGSET web counseling for admission into MTech engineering courses for the academic year 24 to 25 as per the schedule given below, and verification will be online only. ఆన్లైన్లోనే వెరిఫికేషన్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే candidates are informed that they should satisfy the admission rules అనేవి కరెక్ట్గా పాటించాలండి. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద రిలేటెడ్ జీవోలో ఏదైతే పాస్ చేశారో అది. బిసైడ్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా of the respective universities and should be prepared to pay the tuition fee as applicable. The leftover seat after the allotment for GATE candidates will be available for PGCET. The notification itself is a call for counseling. No separate call letters will be sent to the individual candidates. Mere attending web counseling does not guarantee a seat. Candidates have to pay counseling fee through online. Retention of candidates. APPGSET rankers who secure admission only in government universities are eligible for fee reimbursement.